Шановні пані і панове, для мене велика честь представити вам нашого високого гостя Джима Слеттера, який є президентом Асоціації конгресменів Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що таку посаду обіймати треба, мабуть, попрацювати конгресменом тривалий час. Тому я хотів би, щоб пан Слеттері поділився своїми враженнями про свою діяльність і розповів вам те, про що, з чим він прийшов до нас сьогодні. Дякую. Thank you. Is this on? Yes, it's on. It's on? Okay, very good. Thank you very much, Mr. Beck. It is a pleasure for me to be at this historic university. Для меня большая честь и удовольствие быть в этом историческом университете. I am mindful that this is one of the great universities in this part of the world. Я догадываюсь, что это вообще один из самых лучших университетов в этой части мира. And I know that you are all wonderfully talented young men and women, or you would not be students here. И вы не можете не быть талантливыми молодыми девушками и парнями, потому что вы бы тогда не были студентами этого университета. We are living in historic times. Мы живем в очень историческое время. There's a great Chinese curse that may you live in interesting times. И это очень ответственное и интересное время. We live in interesting times as well. И мы все живем в это интересное время. So we can view ourselves as cursed or blessed, I suppose. И мы на это интересное время в истории можем смотреть, что это может быть как проклятием, так и благословением для нас. My grandparents and my parents in the United States are referred to as the greatest generation. Мои бабушка с дедушкой и мои родители даже, мы сейчас смотрим на них как на великое поколение. They are referred to as the greatest generation in our nation's history because they lived through very difficult times. Почему мы говорим, что они великое поколение и так их называем? Потому что они жили в очень трудное историческое время для нашей страны. When they were your age, Когда они были в вашем возрасте, they lived through a terrible economic depression. они прошли времена депрессии великой экономической. Very difficult environmental times. И очень трудное время, то есть их окружало очень трудное время. We had a horrible drought in our country. В стране был ужасный упадок. And then they were called and forced to really fight in World War II to liberate Europe. Поэтому они были призваны и воевали во Второй мировой войне после этого. And they did all these things before they were 35. И всем им было до 35 лет на тот момент, когда они участвовали в этих всех действиях. And we today refer to them as the greatest generation. И сейчас мы смотрим на наших предков, на этих людей, мы смотрим на них как на великих людей. Because of the enormous sacrifices they made to build our country. Потому что они сделали огромные жертвы для того, чтобы отстроить нашу страну. So as I look on this audience today, И когда я сегодня смотрю на вас, I think that someday your children and grandchildren may very well refer to you as the greatest generation in Ukrainian history. я понимаю, что ваши дети, возможно, ваши внуки будут говорить о вас как о великом поколении. Your generation will determine whether your country survives or not. Потому что именно ваше поколение сейчас уже определяет, выживет Украина или нет. I really believe that your country stands at a crossroads. Я верю сейчас, что для Украины это время больших перемен. То есть Украина сейчас на таком перекрестке важна. I believe that the choices that you make in the next 5 years И те выборы, которые вы будете делать в ближайшие 5 лет, will determine whether an independent, free, and democratic Ukraine survives. как раз эти выборы будут определять, станет ли Украина демократической, свободной страной. And I believe with all my heart and soul that the people of Ukraine have all the ability
ensure that your country does survive and prosper and become what it is capable of becoming. И я верю всем своим сердцем и душой, что у Украины и у таких людей, как вы, есть весь потенциал бороться за то, чтобы Украина стала сильной и свободной страной. What I would like to do today is have a conversation with you. Что бы мне хотелось от сегодняшней встречи, это то, чтобы у нас с вами был диалог. I learn by listening to you, not by talking to you. И я буду учиться также от вас, в том, что буду слушать вас, не только говорить к вам. I did not come with a great speech, but I came with the hope that we could have a conversation and I would be able to answer perhaps some of your questions and learn from you. Я не приехала сюда с какой-то великой речью, я приехала с тем, чтобы поделиться, что я знаю, и также учиться от вас, и мы можем в виде вопросов и ответов коммуницировать друг с другом. As I stand here today, I know that your country faces great challenges from the aggression in the East. Сейчас, когда мы находимся здесь, когда я стою здесь, я знаю, что это время для страны, когда страна испытывает огромную агрессию, и на Востоке идут военные действия. I want you to know that you have friends in the United States. И я хочу, чтобы вы знали, что в Соединенных Штатах у вас есть поддержка и друзья. You do not stand alone in the struggle for freedom and independence here. Вы не одни в этой борьбе за независимость и за свободу. But your efforts and what your country does will determine whether your country survives or not. It will not be because of what happens in the United States. It will be because of what happens here in Ukraine. Но тем не менее, в первую очередь, это именно ваши усилия, ваша борьба, которую вы ведете, именно эта борьба определит будущее для Украины. Это не от того, что происходит в США, или кто-то помогает или не помогает, но это от того, что вы здесь занимаете эту позицию. Already, the United States has provided billions of dollars in all kinds of aid to help Ukraine already. И уже на данный момент, на сегодняшний день, Соединенные Штаты Америки выделили $1 миллиард для того, чтобы помочь в разных сферах Украине. We have provided assistance to your government to help in many areas. Мы способствовали помощи, уделяли помощь вашему государству, чтобы была помощь в разных сферах. We've provided hundreds of millions of dollars in military assistance. Мы передавали сотни миллионов долларов, чтобы была ассистенция на армию. And humanitarian assistance. Гуманитарная помощь, чтобы оказывалась. We've provided assistance to help your country deal with the terrible problems of corruption. Мы очень сильно поддерживаем борьбу с коррупцией и выделяли финансы также на это. We have encouraged the international community to be supportive of Ukraine. Мы очень поддерживаем и всячески ободряем международные сообщества, чтобы они проявляли свою поддержку и свою позицию относительно Украины. And in the last 2 days, И буквально за эти последние 2 дня the United States Congress has again appropriated millions of dollars in additional aid to help Ukraine. Конгресс принял решение выделять огромную сумму денег для помощи Украине. The United States Congress has also just approved military assistance for Ukraine and giving the president the authority to provide this assistance if the president decides it's the right thing to do. Конгресс Соединенных Штатов также принял решение за последние дни выделить большую помощь именно обмундирование, то есть предметно помощь армии, и это должно быть узаконено через нашего президента. Если он дает свое подтверждение, эта помощь будет активно распространяться в ближайшее время. Let me just conclude by saying, and then I'll be happy to answer your questions. Я немного еще сейчас завершу, и после этого я буду рад ответить на все ваши вопросы. When I was your age, Когда я был в вашем возрасте, President John Kennedy Джон Кеннеди, президент, inspired a whole generation of Americans. он вдохновил на тот момент целое поколение американцев. He said 2 things in his first inaugural address to our generation. Он сказал два основных послания, когда он обращался со своей речью к нашему, это было во время нашего поколения, когда я был молод. And those 2 things he said were the following. И следующие вещи он сказал. First of all, he said to us, ask not what your country can do for you, ask what
said as he ended his speech, he said, with history the final judge of our deeds. И после этого, в конце своей речи, он всегда говорил, во все времена истории окончательным судьей над всеми нашими делами. And a clear conscience our only sure reward. И единственной наградой является наша совесть, чистая совесть. Let us go forth to lead the land we love. Поэтому будем же продолжать любить страну, в которой мы живем. Asking His help and His blessing. Прося помощи Всемогущего и Его благословения. But knowing that here on earth, God's work must truly be our own. Но зная, что в этом мире Божьи дела совершаются руками людей, совершаются нами. It is that spirit that I hope will inspire your generation of Ukrainians. И это именно такой дух, я считаю, должен вдохновлять вас, украинцев, идти дальше. So I will end at this point and open it up for your questions, and you can ask me anything that you would like. На данный момент я хочу прерваться, перестану уже говорить я хочу, чтобы вы задавали свои вопросы, я буду рада ответить на любые из них. Thank you for the invitation to come to your historic university. Спасибо еще раз огромное за приглашение приехать в ваш исторический университет. Please know that I wish you and your generation and your family here in Ukraine all of God's best, and I look forward to our two great countries working together. И, пожалуйста, знайте, что я желаю вам лично, вашим семьям и всей нации Украины только процветания, всего самого лучшего и благословений свыше. As we work together to achieve your independence and prosperity. И я надеюсь, что наши две державы будут в хороших отношениях, будут дружить, и мы будем вместе достигать вашей независимости и свободы. Thank you very much. Спасибо большое. Thank you very much, Mr. Jim Slattery, for your inspiring introduction. And I hope that we can start asking questions. Who will be the first to start? Please. У нас микрофоны є? Дмитро. Окей. Ранее самыми мощными группами на капиталистском уровне были армянская, греческая. Хотел бы узнать, какой сейчас занимает место российская область. И второй вопрос. Если Хиллари Клинтон президентом, что предположительно шаги будут переговоры, как будет отношение? Я извиняюсь, второй вопрос повторите, пожалуйста. При избрании Хиллари Клинтон, что предположительно шаги будут переговоры, как будет Yes. The question is, if Hillary Clinton is elected President of the United States, who do I believe would be Secretary of State? And the short answer to that question is, I don't know. But I can think of a number of people who would be very qualified. Я могу для себя как-то, какие-то кандидатуры выделить, которые бы справились с этой должностью. Yes. But I better not speculate on that. Да, я не хочу этим спекулировать своим мнением. Yes, yeah. But I think that Secretary Kerry has been very energetic and passionately involved in trying to address the problems in the Middle East in addition to the problems here in Ukraine. Секретарь Керри справляется отлично, на мой взгляд, и он очень много вкладывает. Он сейчас на Среднем Востоке очень вовлечен, и также вовлечен в ситуацию на Украине. I wish I knew more. Но я бы хотела знать больше и сказать больше, но не могу. The second question was about lobbyists, but I didn't understand it all. Можете повторить о лоббировании, в чем именно вопрос? Какое место сейчас в капиталистском холме занимает российская область? Oh, yes. The question is about, in Washington,
what influence do lobbyists have that are representing Russia, I believe, is it? Представители России, Yeah. да, в капиталистском холме, какое занимает место в лобби. Let me just say that in the United States, we have freedom of speech, freedom of religion, freedom of press. В Соединенных Штатах, как вы знаете, у нас свобода слова, свобода вероисповедания, свобода в СМИ. Different interests, both foreign and domestic. У нас разные интересы присутствуют, как местные, как глобальные, так и локальные. Are free to hire people to represent them before the United States Congress and the United States government. И кандидаты, они свободны нанимать тех, кто будет представлять их в Конгрессе, в Сенате. And Gazprom Bank, which is owned by Russian interests very close to Mr. Putin, Газпром Банк, владельцем которого является человек очень близкий к президенту Путину, hired some Washington lobbyists to represent, quote, the bank. Он нанял лоббистов из Соединенных Штатов, очень известных, которые продвигают, естественно, продвигают его банк. And they were very prominent people in Washington. В Вашингтоне это были довольно-таки известные люди. But I think that they have been so strongly criticized for agreeing to represent this bank in such a difficult time. Но они столкнулись с большим потоком критики в свой адрес за то, что сейчас, особенно в это время, они так сильно лоббируют именно этот российский банк. That I don't know if they're going to continue their representation. И похоже, из этой критики, возможно, это представительство они должны будут завершить. They were hired to oppose the economic sanctions that Americans and Western Europe were imposing on Russia to encourage Mr. Putin to rethink his policy toward Ukraine. В принципе, их наняли для того, чтобы они выступали в оппозиции тем санкциям, которые выдвинула Европа и Соединенные Штаты Америки Путину. I think they're on a hopeless mission. Я считаю, что у этих лоббистов из Соединенных Штатов они очень взяли за такую безнадежную миссию. Mr. Putin can spend a lot of money in Washington, but I think he's going to lose on that fight. Мистер Путин может очень большие деньги вкладывать в лоббирование в Вашингтоне в частности, но он проиграет эту борьбу и битву. I believe that the overwhelming majority of the United States Congress, both in the House and the Senate, both Democrat and Republican, support the people of Ukraine's aspirations to be independent and free. Потому что подавляющее большинство американцев, подавляющее большинство представителей всего Вашингтона, Белого дома, всех частей, они, естественно, поддерживают Украину в ее пути к независимости. I say that because just in the last week there have been votes on resolutions and appropriations of tens of millions of dollars, hundreds of millions of dollars to support Ukraine, and those votes have been overwhelming. И я это говорю, основываясь на том, буквально, что за последние дни, в течение недели, все больше голосов поступает о том, чтобы выделялись большие сотни миллионов долларов для поддержки Украины. Let me use this opportunity to say that the American people and the American government does not wish any ill or any harm to the people of Russia. Но я также хочу использовать вот этот вопрос, чтобы сказать важную мысль о том, что государства Америки и американцы, тем не менее, не желают никакого зла намеренного русскому народу. Since the collapse of the Soviet Union, С тех пор, как случился распад Советского Союза, American taxpayers and private American investors and companies американские инвесторы, американские частные компании have given and invested billions of dollars in Russia. они вкладывали миллиарды долларов в Россию. This assistance and this investment has created millions of jobs in Russia. И эта помощь, именно эта помощь со стороны Соединенных Штатов, она дала возможность создать массу рабочих мест в России. Americans are puzzled when we hear Mr. Putin talk about some kind of aggression toward Russia. Поэтому американцы вообще не понимают, о чем речь, когда мистер Путин говорит о
каких-то агрессий со стороны Соединенных Штатов. The United States has not tried to take 1 acre of land from Russia. Соединенные Штаты не пытались никакого сантиметра земли взять от России. The American people have really not gotten anything from Russia compared to what we have given and invested in Russia. В сравнении с тем, что американский народ отдал России, вкладывал в Россию, мы, в свою очередь, в ответ ничего от них не получили. So we believe that there's no reason why Russians and Ukrainians and Europeans and Americans cannot work and live together freely and help each other prosper. Поэтому, если бы посмотреть на ситуацию, мы не можем найти нормальные, адекватные причины тому, чтобы украинцы, россияне, Европа, Америка сосуществовали вместе в полном мире. So we hope that Mr. Putin can be persuaded to recognize the independence and the freedom of the people of Ukraine and their right to make their own choices about their future. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы мистер Путин осознал и, в конце концов, пришел к тому, что Украина имеет полное право на свой собственный выбор, жить в свободе, и чтобы он просто прекратил это поведение. There are no American politicians that wish ill will. We do not wish any harm on the Russian people or any people in this part of the world. Но, тем не менее, я специально делаю акцент на том, что американцы, как нация, не желают никому намеренного зла и не желают также, в частности, конкретного намеренного зла России. Thank you for your question. Спасибо за два вопроса. Yeah, please don't hesitate to ask other questions. Thank you very much. Yes. Welcome. A very good question about corruption and the rules in the United States about corruption and salaries of elected officials and how elected officials conduct themselves to avoid corruption. Очень хороший, важный вопрос о коррупции или, наоборот, ее отсутствии в Соединенных Штатах, как содержатся государственные служащие и в каких условиях они работают. Well, first let me say that any democracy is not perfect. Democracy is hard. Прежде всего хочу сказать, что любая демократия – это нелегко, это трудный путь. In the United States, we have had corruption in government officials throughout our history. И во времена всей истории существования Соединенных Штатов у нас все равно были те случаи, когда государственные служащие, люди на высоких постах, они были замечены, обвинены в коррупции. Our history books are full of examples of elected officials, of government officials that were appointed, that were corrupt, and they were oftentimes punished very harshly. И в нашей книге по истории они полны тех историй, которые рассказывают о людях, которые были избраны, которым доверяли, которые были в высоком положении, но при этом они были замечены в коррупции и в очень тяжелых случаях коррупции, но они были также сильно наказаны за это. When I was your age, we impeached a president. Когда как раз я был в вашем возрасте, случился импичмент, мы устроили импичмент президента. His name was President Richard Nixon. Это был Ричард Никсон. And he did some very important historic things for our country. Тем не менее, он сделал очень важные исторические шаги для нашей страны. But we learned that he was basically running a very corrupt operation. Но так как мы узнали, что он ведет очень большую коррупционную операцию. His officials were part of his corrupt activity, illegal activity, and that led to his impeachment by the United States Congress. И его окружение было задействовано в этой большой коррупционной схеме, поэтому дошло до импичмента. So I say this
so that you know that corruption is not just unique to Ukraine. Я это для того говорю, это предисловие, чтобы вы понимали, что коррупция это не что-то уникальное, не только в Украине существует. Since then, in the United States, we have passed very tough laws regarding what members of Congress and elected officials at the federal government level can do in their official capacity. После этого опыта был издан очень строгий закон относительно того, в каких условиях находятся избранные, то ли это члены Конгресса, то ли это высокопоставленные лица страны, в каких условиях они должны находиться, на что они имеют право. So today, if you're a member of the United States Congress, or if you're in a government position, Поэтому на сегодняшний день, если вы член Конгресса или если вы находитесь при высокой государственной должности, you cannot take any official action that uniquely benefits yourself вы не можете предпринимать никакого-либо действия, которое будет обогащать вас лично. So, for example, you cannot support a government appropriation. Вы не можете, к примеру, не можете таким образом какими-то путями находить расположение государства к себе, то есть покупать, так скажем, к себе расположение. That would uniquely benefit a company that you own, for example. Потому, если это намерено на то, что это будет как-то способствовать развитию или продвижению именно вашей компании. You cannot be paid by a private individual Вы не можете брать никаких денег от частного лица. for any official act you perform that benefits that individual that might be paying you. За любое какое-то действие, которое в данном случае послужило этому человеку, или он попросил вас о чем-то, и вы для него что-то сделали, и он за это вам хочет оплатить. That's called a bribe. Это называется взяткой. That is illegal. Это, естественно, нелегально. You get caught doing it, you will go to jail И for a long time. если вдруг вас на этом заметят, то вы надолго сядете в тюрьму. And it will destroy your political career. И, естественно, это полностью разрушит вашу политическую карьеру. Yeah. I would be happy to discuss this further, but I think that you get the point that I'm making. So. Можно рассказывать больше, но в принципе вы поняли суть, как это вообще. One last thing. I think you also asked about salaries for officials. Ну также зарплата был вопрос, то есть часть вопроса. Yeah. As a member of the United States Congress today, I believe members are paid about $175,000 now a year. На данный момент, я думаю, из того, что я знаю, что член Конгресса сейчас получает 175 тысяч в год. That's the money that a member has to live on for himself and his family. Это те деньги, на которые должен существовать этот человек, занимая эту должность и зарабатывает на свою семью. In addition to that, the government pays for staff. A member of Congress may have 15 or 16, 17 people that works for the member. Член Конгресса также имеет своих людей в подчинении, и этим людям оплачивается отдельно, естественно, не он их содержит, а оплачивает государство. Это 15-16 человек. And the government also pays for the office space and rental of space and for equipment and all of the supplies that you need in your office to serve your constituents. Ну, конечно же, государство оплачивает полностью ваше рабочее место, все необходимое для вашей работы, все оборудование и так далее, это все, естественно, на расходах государства. And then when it comes time to campaign, Но когда подходит время предвыборной кампании, the individual member has to find contributions from his or her supporters to support their political activity. задача уже самого члена Конгресса найти среди своих симпатиков и тех, кто его поддерживает, финансы, деньги и взносы для своей кампании, для того, чтобы проводить предвыборную кампанию. This is where it gets complicated. Тут уже могут появиться сложности. It is not a perfect system. Потому что это не идеальная система.
Winston Churchill said, Но, как сказал Винстон Черчилль, democracy is a horrible form of government, демократия – это ужасный вид государства, except for all the other forms. но не считая все остальные формы государства. But in the American political process, what happens is that your friends, your political friends and supporters contribute to your reelection. Но как происходит в американской политической системе, что ваши друзья политические или ваша поддержка, ваше окружение, которое вас поддерживает, они вкладывают и они помогают вашей компании. And the people who disagree with the way you have voted and disagree with the way you're conducting yourself in office, they, on the other hand, will contribute to your opponent. И люди, которым вы не нравитесь, которым не нравится, как вы проводите свою кампанию, за что вы голосуете, они, естественно, автоматически начинают вкладывать и помогать вашему оппоненту. So, for example, if you vote in a way that benefits labor, the labor unions are inclined to support you. If you vote in a way that benefits management, business interests are inclined to support you. So you have a lot of tension there. То есть, допустим, если вы активно поддерживаете государственную систему труда, и вы вкладываете, ваши голоса идут на это, то вы, конечно, получите симпатиков в этой сфере. Если вы поддерживаете менеджмент, бизнес, да, средний и малый, то вы найдете поддержку там. То есть в зависимости от того, за что вы в большинстве своем голосуете и какие части реформ поддерживаете, оттуда у вас будет поддержка. Historically, there were limits on the amount a particular individual could contribute to our campaigns. Исторически было так, что были ограничения финансирования предвыборных кампаний. There was a time when individual contributions were limited to like $1,000 per campaign. Например, были ограничения, что человек частным образом не может пожертвовать на кампанию больше $1000. And then groups could contribute like a $5,000 limit per campaign. Или лимит был для группы, например, $5000 на кампанию предвыборную. Our Supreme Court, in my opinion, made a terrible decision recently. И наш Верховный суд, я считаю, за последнее время сделал ужасное решение, принял ужасное решение. They struck down as unconstitutional these limits in many cases as somehow limiting free speech. I think it was a terrible decision. They struck down the limits on campaign contributions. That they eliminated the limits in some cases, and I believe that was a terrible decision. Наш Верховный суд принял решение внести изменения в Конституцию, и эти ограничения по финансам, да, для проведения кампании были убраны из Конституции. Я считаю, что это очень неправильное решение. Okay, I gave you a very long Это был долгий ответ, но answer to your question, and I will try to be shorter in my я постараюсь короче future responses for that. Yeah. Okay? Yes, you gentlemen over there. And then you will be. Вы упомянули о очень больших инвестициях в Украину, миллионы, миллиарды, да? Можете ли вы откровенно изложить, какие, собственно, интересы? Есть ли это идеологические интересы, есть ли это практические интересы? То есть Украина очень далеко, деньги очень большие, эти инвестиции вернут очень невозможно. То есть вот откровенно изложить, какие есть интересы, видите ли вы какой-то глобальный идеологический конфликт, который, например, видят идеологи России? Есть ли здесь конфликт между демократией и авторитаризмом? Можете ли такое? I don't know that I completely understand the question. О конфликте, то есть как это связано с тем, что ответить на инвестиции? Какие мотивы этих инвестиций? Давайте, наверное, глобально. Okay. Please. Относительно инвестиций и какие вот именно мотивы? Мотивы. Да. What are the motivations? Идеологические и практические.
You know, that's a very good question. The question is, why would the United States invest all this money or spend all this money in Ukraine? Хороший вопрос. Другими словами, почему Соединенные Штаты вкладывают, да, и тратят такие большие суммы денег в Украину? You know something? My constituents in Kansas would ask the same question. Вы знаете, что мои коллеги в Канзасе задаются таким же самым вопросом. They say, why in the world do we spend all this money all over the world? Why don't we spend it in Kansas, in the heart of America, helping our own country? Они говорят, почему вы все эти деньги разбрасываем по всему миру, вместо того, чтобы вкладывать их сюда, в Канзасе, вкладывать в себя? American taxpayers asked the same question in 1947 and 48 and 49 after World War II, when we spent enormous sums of money working with the people of the Soviet Union and England and France to defeat Nazi Germany. Люди задавались этим вопросом еще после войны в 1946-47 годах. Они говорили, почему мы распространяем эти деньги, помогаем Советскому Союзу, помогаем Франции, помогаем Европе, вкладываем в свою страну. And you know what? After the war was over, the United States spent billions and billions of dollars in what was called the Marshall Plan to rebuild Western Europe. И после того, как война окончилась, тратились просто миллиарды долларов в так называемый план Маршалла, чтобы восстановить Европу. This was very controversial in the United States because the American public was saying, why are we spending all of our money in Europe? Это были очень противоречивые действия. Многие задавались вопросом, почему мы вообще тратим все эти деньги на Европу. We even offered the Marshall Plan to Marshal Stalin. Мы даже этот план Маршалла предлагали маршалу Сталину. Stalin, yes. Stalin turned down the money. И Сталин. Yes, he didn't want the money. И Сталин отверг нашу помощь, деньги на тот момент. So the Marshall Plan rebuilt West Germany. It rebuilt the devastated areas of Europe. И тогда Маршалл план перешел на то, чтобы восстанавливать Германию, раз отказались от денег. Now, why? Why do you do that? Почему To your question. вкладываем в Украину? We believe in America that if people are free and prosperous, Мы верим в то, что если люди процветают и если люди живут в свободе, they will be peaceful. тогда будет мир. And you know, we believe that in this part of the world today, if there is opportunity in Ukraine, and opportunity in Russia, and opportunity in this region, and if you are prospering, you will hopefully be hopeful, and you will be peaceful, and we will be able to live together in a way where we will trade, and we will help each other prosper and build a better future for our children and grandchildren. Поэтому мы верим просто в этот принцип, что когда человек, он имеет достаток, он в процветании, он, соответственно, более спокоен, он живет в мире. Мы хотим, чтобы для этой части мира, для Украины, для России наступил тот момент, когда вы будете жить в процветании, в спокойствии, не воюя и забирая что-то у друг друга, а обмениваясь и сотрудничая. Yeah, and just so, for example, the United States to date has provided sort of defensive military equipment to Ukraine. Defensive. It's not like we want to encourage this conflict between Ukraine and Russia. We do not want to encourage this conflict. We want to do everything possible to stop this conflict. То есть, например, когда выделяется помощь для армии, это очень четко оговаривается, что Соединенные Штаты выделяют помощь для армии для защиты солдат, да, для участия в боевых действиях, для собственной защиты. То есть мы тем самым, выделяя помощь, не хотим поддерживать конфликт или подогревать войну. Мы на этом делаем акцент, что это для защиты, для элементарной защиты солдат, которые ведут оборонительную операцию. The conflict in eastern Ukraine is not just a war that affects eastern Ukraine. It potentially could spread and cause a terrible problem for all of Europe and the world. And nobody will win that. Конечно же, мы также понимаем, что война на востоке Украины, она касается не только Украины, не только этой страны. Она потенциально очень опасна для всей Европы и, по большому счету, для всего мира. Поэтому в этом уже есть мотив. Мы все понимаем, что
всех. But again, to answer your question, the American taxpayers have to be convinced that it is in our mutual interest to spend tax dollars that American working families contribute to help the people of Ukraine. It is not an easy sell sometimes because there are urgent needs in America as well. И иногда, отвечая на ваш вопрос, который вы задали, мы также отвечаем на вопрос людей, которые занимаются налогами в Америке, задаются тем же самым вопросом, могут ли они понимать и иметь уверенность в том, что это служит всем и всему миру, то, что Америка вкладывает такие большие деньги в Украину. One last point. Nothing makes American taxpayers more angry than to learn that their aid has been stolen through corruption in some foreign country, and the money does not get to the poor people in the foreign countries where it is intended. It makes American politicians and taxpayers furious. Нет ничего хуже и страшнее для американского политика или человека, который в налоговой сфере, узнать, что деньги, которые отняты от его страны, которые пересланы в другую страну, не его страну, для помощи, были использованы в каких-то коррупционных схемах или были, грубо говоря, украдены. Конечно, хуже новости и не может быть просто. One last point here on this. И еще один последний момент. There are many American taxpayers, middle-income taxpayers, that are not wealthy Americans who believe that our foreign aid is oftentimes the taxing of low and middle-income Americans that ultimately helps rich foreigners, and they don't like it. Люди также, которые занимаются налогами в Америке, очень бывают недовольны тем, что отнимая приход денег в Америке, да, или с обычных семей снимая высокий налог, эти деньги отправляются людям в другие страны, и эти люди за счет этого в этих странах обогащаются. Это часто подозрение возникает, и часто из-за этого конфликты. I believe that historically few countries have been more generous than the United States of America. Но если я буду откровенен, я считаю, что, возможно, только еще одна-две страны были такими же щедрыми или более, может быть, щедрыми, чем Соединенные Штаты Америки по отношению к другим странам. And some of it is driven by a desire based in our deep Judeo-Christian faith. Я должен сказать как бы от себя, что часто наш мотив – это действительно помочь, и этот мотив основывается на наших христианских убеждениях и ценностях. I'm sorry, I gave you another long answer. Еще один длинный ответ получился, простите. Yes, right here, yeah. Okay, you can take it. Да. У меня будет следующий вопрос. В Украине очень популярный сериал «Карточный домик», где описываются события из жителей Конгресса. Смотрели ли вы этот сериал? И если смотрели, то как можете прокомментировать этот сериал? И встречались ли в вашей, скажем, политической жизни похожие, люди, политики на президента, главного героя, который является Кевин Спейси? Я не уверена, что он знает этот сериал. I am not familiar with the program that you talk about. Из того, что если я правильно ему описала, я-то знаю этот сериал, но он вряд ли знает тут чисто момент, что он просто даже если... Well, we have a similar program. Joe, what is it? Let me introduce my colleague that is with me, Joe Williams. Joe, stand up, please. Thank you. Джо мне поможет вспомнить. В нашем контексте, в нашей культуре есть похожего плана сериала, но я не знаю, кто то, о котором вы говорите. What's the name of the program in the United States, Joe, that's about the Congress? No, the other, House of Cards, yes. Yeah, there's this program. House of Cards? Oh, that's the program you're watching, is House of Cards. Значит, это была проблема моя в переводе, извините.
Well, okay, House of Cards, yes. Okay, well, as I already said, that in the United States we have freedom of speech, okay? Yeah, and obviously those things that are depicted on that program, yeah, it's not real, and and all of that stuff. I mean, you'd be thrown in jail so fast in America today, it would make your head spin. То есть все, что показывается в реальности, конечно, вы уже давно сидели в тюрьме за гратами, як то кажуть, за то, что это отражает этот сериал. То есть это чисто медиа, соответственно, бизнес. But I will tell you that many Americans, I'm from Kansas, the heart of America, literally the center of the United States, and many of my friends in Kansas, they think that's what goes on in our Congress too. Если сами американцы, я из Канзаса, там где, откуда я родом, да, то сами американцы иногда думают, которые вообще не сталкиваются с политикой, они думают, что это реальность, та, которая происходит там в Белом доме. То есть это неправда. Let me just make a quick point, and that is that one of the things that is alarming to me as an American as I watch our political process is that our government today is not working very effectively. То, что тревожит меня сейчас в процессе нашей работы политической системы, то есть если я говорю об Америке сейчас. And the public's confidence in our government is at record lows. И то, что меня тревожит, что наша политическая система не работает очень эффективно и Public confidence in our institutions, in our government is at record lows. И сейчас наш институт, как государственный, так и политический, занимает очень низкие позиции. And let me make a quick observation, if I may, that democracy is a very difficult form of government. Демократия, как я уже говорила, я повторюсь, это очень тяжелая форма управления. For democracy to work, Чтобы демократия действительно работала, people must compromise. Людям приходится идти на компромиссы. Compromise is a dirty word in politics. И в политике, в контексте политическом, компромисс это очень грязное слово, оно негативное. Nobody wants to vote for a compromising politician. Потому что никто не захочет отдать свой голос за политика, который идет на компромисс. But at its essence, compromise is the cement that holds our democracies together. Но также на самом деле обратная сторона, что именно компромисс это тот цемент, на котором держится демократия. In our families, how do we get along in our families? На самом деле в наших семьях, чтобы справляться, уживаться в семье, как мы это можем делать? Don't we have to listen to our spouse and our children? Нам приходится выслушивать нашего супруга или супругу, нам нужно выслушивать своих детей. And try to accommodate their needs. Нам нужно восполнять их нужды. That's what I have to do at my home. Это то, что мне нужно делать постоянно у себя в семье. I don't have a dictatorship at my house. У меня в доме не диктатура. I've been married for 42 years. Я уже женат 42 года. And I learned 42 years ago И 42 года я научился, that I didn't have a dictatorship. что у меня не диктатура Okay. в моей семье. And thank goodness I did. Я рад, что я это понял. My point is that our democracy, our country, is just like my family. Я веду к тому, что на самом деле, как существует страна и живет страна, это то, как существует семья, по такому же принципу. In our legislative bodies, В наших делах, we elect representatives в нашей сфере политической, who must come together, мы, когда нас избирают, мы должны соприкасаться друг с другом, listen to each other, выслушивать друг друга, and try to accommodate each other's needs in an honest, open, transparent manner. и учитывать нужды противоположного человека, учитывать эти нужды и как-то с ними соглашаться и как-то приходить к какому-то решению. If we do not elect politicians
in Ukraine and in the United States who have the capacity and the willingness to compromise. И если мы не будем избирать таких политиков, как в Соединенных Штатах, так и в Украине, которые не способны идти на компромисс, Our democracies will not succeed. наша демократия никогда не преуспеет. So we can elect politicians who fire us up, who are the extremists on the right or extremists on the left, and do not have the capacity to compromise, and they will not succeed in a democracy. На самом деле мы можем избирать прекрасных политиков, которые нас могут воодушевлять, которые могут поддерживать очень яро одну сторону или другую сторону. Но если эти люди не способны идти на компромисс, наша демократия не продлится долго. Another long answer, I'm sorry. Yeah, gentleman with a flag, please. Come on. You. Каково ваше мнение перспективы российско-китайских отношений и возможно ли создание между Россией и Китаем некоего военного блока, который будет нести угрозу западному миру и США в частности? Yes, I think the question was about the possibility of Russia and China unifying in some kind of a powerful coalition. То есть вопрос в том, какие перспективы, да, и какой взгляд на объединение России с Китаем, как для военных действий, так и в принципе, да? Yeah. Well, let me just say that I believe that people in America hope that Russia and China will have a peaceful future together and one of mutual cooperation and mutual prosperity. То есть мы в любом случае в Америке желаем только добра и хороших взаимоотношений между Россией и Китаем, пусть они процветают. Today, the United States is China's biggest customer. Сегодня Соединенные Штаты Америки это, естественно, самый большой клиент Китая, самый большой потребитель. Everything that you buy in America, it seems like, is made in China. Потому что все, что вы покупаете в Америке, будет написано «сделано в Китае». Many Americans don't like this, И многим американцам этот факт не нравится, but they like the price. но им нравится цена, It's cheap. потому что она очень дешевая. Okay? Now, the Chinese need their biggest customer. И китайцам нужен их постоянный потребитель в любом случае. So this trade relationship between China and the United States is making conversation. Поэтому эти торгово-рыночные отношения между Китаем и Соединенными Штатами, мы продолжаем поддерживать диалог из-за этого. Between these two countries very important. И это для нас очень важно, этот диалог между этими двумя странами. And hopefully these economic relationships will help both countries have a peaceful relationship. И, возможно, из-за этого экономического диалога, из-за экономических отношений, отношения будут продолжаться мирным путем между Америкой и Китаем. And I hope that the people of Ukraine and Russia and China have a similar future. Но хотелось бы пожелать просто такого же будущего именно за счет диалога, как России, Украине и Китаю вместе. Okay. Yes, I'm sorry. Are you taking the questions here? Let's try to get as many in as we can. Yeah. Mr. Slattery, could you tell us, I'm sure you're aware of the process that took place here in Kyiv, right? Yes? It shows that people in Ukraine, they want to influence the political system directly, and it's our Ukrainian way of saying we want to rule the country. And would you tell us, would it be effectively to implement the process of lobbying here in Ukraine would work effectively for Ukraine rather than the United States? I think I understand your question. And yes, I have been involved in matters in Ukraine since 2004. In fact, I came here in 2004 as an unpaid international election observer to observe the first round of the election in 2004. I ended up coming back for all 3 rounds, and I got so excited about what was going on in Ukraine that I actually brought my entire family to Kiev for Christmas 2004. I wanted my sons to see
the Maidan and to see the Orange Revolution. Да, я думаю, что я понял ваш вопрос правильно. Хочу заметить, что вы спросили, в курсе ли я событий, которые происходят в Украине. Я очень пристально слежу за Украиной с 2004 года, когда я здесь побывал впервые как наблюдатель на выборах. Я после этого, я был вовлечен очень в процесс оранжевой революции, возвращался каждый раз. И после этого я настолько проникся ситуацией, что я привез всю свою семью, привез своих двоих сыновей, чтобы они увидели, что здесь происходит. Поэтому с тех пор, как была оранжевая революция, я не отвожу глаз с Украины. I went home after that election in 2004, and I had great hopes for the people of Ukraine and the country, because your country has enormous potential. The people here are exceptional, and your future can be very bright. So I had great hopes and dreams for Ukraine following the Orange Revolution. После этого, после выборов в 2004 году, я вернулся домой с огромными надеждами относительно Украины. Я очень загорелся будущим Украины, и я по сей день верю, что Украина может иметь отличное будущее, потому что в ней живут удивительные люди. I was very disappointed, in all candor. Но на тот момент, после тех выборов, я был очень разочарован. And in the last year, I was very alarmed by what had happened in the previous government here, and the corruption in the previous government was unbelievable. И, конечно же, то, что случилось за последний год, меня очень встревожило, расстроило. И, в принципе, вся ситуация с предыдущим правительством страны и с уровнем коррупции меня очень тревожила. Corrупtion in your government since 1990 has been the most destructive thing in your country. И коррупция, на самом деле, именно коррупция в вашей стране является корнем проблем, самым тяжелым вопросом. Now, since the events of the last year, I can only hope that your new government, and I believe it is, going to be much more transparent. Recently, it has enacted new laws to deal with this problem that I hope are enforced. И я надеюсь, конечно, у меня сейчас снова есть надежда относительно того, что за события, которые случились за последний год, в этой, особенно в сфере борьбы с коррупцией, будут большие результаты. И я верю, что уже сейчас на каком-то этапе есть борьба с коррупцией. Теперешняя власть хоть как-то попытается, и уже, может быть, пытается быть прозрачной в своих действиях, чтобы этот вопрос решался. I commend the people of Ukraine who participated in the Orange Revolution, who participated in the events on the Maidan in the last year, and their passion for freedom and democracy. Я восторгаюсь той страстью и той волей, которую проявили украинцы, еще начиная с оранжевой революции, особенно за этот последний год, волю, которую проявили украинцы в борьбе за свою свободу. Yes, this is your country, and there is no substitute for the people being involved in your democracy and demanding accountability, demanding honesty from your leaders, and defeat them in the next election if they have lied to you or have been corrupt. И нет никого, кроме вас. Никто не заменит вас, как нацию, которая имеет право бороться и требовать от своих политических лидеров ясности, прозрачности, правды, подотчетности и имеет полное, вы как никто другой имеете полное право голосовать против них и идти против них, если они не оправдали ваших надежд. Ideally, elections must have consequences, and the elections is where people should be defeated and removed from office, unless there's terrible corruption. And then you should go through an impeachment process. По идее, выборы как раз и должны приносить те изменения, когда люди занимают какой-то пост, и если они задействованы или увлечены в коррупции, они сразу же покидают этот пост или вплоть до импичмента президента. Let me just caution you, and then I'll take another question, that there is, I think, real danger, and you do not want to have a habit of having sort of crowds, huge crowds,
of several 100,000 people show up in sort of a mob environment and demand the removal of your governments, that can be a disastrous situation in a democracy. You need to have elections, and you need to have orderly ways of removing people from office, not running a country by mob rule. Yes, use elections to remove people or have a legal process to remove people. Ну, я хотел бы немного высказать свое предостережение о том, что постоянно протестовать, выходить сотнями людей на улицы, чтобы кого-то свергать или свергать какую-то власть, которой вы недовольны, также не принесет хороших результатов, не является эффективным методом. Нужно использовать по максимуму законодательные методы, такие как выборы и перевыборы ваших политических лидеров, но постоянно протестовать, если это входит в тенденцию, я вижу в этом опасность. That's a yes. Okay, just a minute. I need to discuss what we're going to do. We have been working almost for 1 hour, and are you going to continue it? Do you have classes or? У вас есть занятия, как вы хотите продолжить еще диалог с Джимом, или вам пора уже, наверное, идти? So we have У нас еще будет 10 минут, да? 10 more minutes. So we need to have 3 questions. This lady over there first, and the gentleman over there, and lady over there. 2 ladies over there. I'll try to be real short in my question, Okay, my answers. let's start with you. Я все-таки постараюсь коротко отвечать. My name is Julia. I'm a first-year student at the International Economic University, named after the statement, the Faculty of International Economics and Management. My first question is, what is the impact of the representatives of business on politicians in the Senate and the House of Representatives in the United States? And the second question is connected with this issue. As the businessmen can push up their interest through politicians, what do you think? They should be independent from each other, or it should be connection between politicians and businessmen? Thank you. It's impossible to answer short. I don't know. Ответить на эти вопросы коротко. First of all, yes, business and economic interests do affect the political process in the United States. Ну да, если коротко, бизнес и экономические процессы очень сильно влияют на процессы политические в Соединенных Штатах. Labor unions affect the political process. То есть вопросы труда и трудоустройства также влияют на политический процесс. Teachers' organizations affect the political Организации process. или ассоциации преподавателей и учителей все влияют на политический процесс. There's a very powerful lobby that represents the Jewish American Israeli community that is very powerful in the United States. То есть очень большое лобби идет сейчас в Америке, продвигается еврейская сообщность, еврейско-американская сообщность, которая также влияет на политический процесс определенным образом. There are hundreds of interest groups in the American political process. Потому что в американском политическом процессе участвуют массы групп интересов. You have consumer groups, you have teachers, you have environmentalists, you have people that want certain kinds of energy, you have people that want strong banking regulations, you have people that oppose strong banking regulations. То есть масса интересов преследуется, это также преподаватели или люди, которые усматривают интересы в экономической сфере, в банковой сфере. То есть эти все люди как бы сотрудничают, соуживаются. We need elected representatives who are paid for by the taxpayers who have to reconcile all of these competing interests. И поэтому нам нужны определенные должностные лица, которым платят, которых нанимают, которые ведут переговоры между этими всеми группами определенных интересов. And make policy that is in the best interest of our public in our country. И они тогда уже приходят к какой-то политике, которая угождает как и нашим национальным интересам, так и как государственным интересам, так и гражданским интересам. Same is true in Ukraine. И
И также должно быть... Next question. Еще один вопрос. Thank you. My name is Nikita Yusnikev. I'm from National University of Kiev Academy. First of all, thank you for coming here to talk to us. I want to say that we, the people of Ukraine, do welcome the commitment and the force that the people and the government of the United States provide to fight, to help us fight for our independence, for our democracy, and for our integrity. And we do welcome the bill that was passed yesterday by the House of Representatives and providing military and non-military assistance for Ukraine. And we do welcome the decision to provide Ukraine, Georgia, and Questions, please. Okay, so I'd like to ask you if the United States is ready to provide a full-scale military assistance to Ukraine. And by that I mean providing American troops taking direct part in the military actions in the eastern Ukraine. Yes. The question is the United States prepared to send troops to Ukraine to help Ukrainians in this battle with Russia? Вопрос в том, напрямую готова ли Америка помогать тем, что присылать сюда военных и свои отряды, чтобы участвовать в военных действиях. I'll be very honest with you, and just as an American citizen, and tell you that I do not believe that is going to happen. I think that Americans will help Ukrainians resist aggression, but I don't believe that the United States will send troops here, and I think we need to be honest with each other about that. Я думаю, что если я говорю честно и открыто, то я сам лично и в принципе не верю, что это возможно, что это может произойти. Америка всячески будет способствовать тому, чтобы противостоять агрессии, но не прямым способом присылать сюда свою силу. We cannot believe either. Okay, two ladies and that's it. Just one, yes, you. Thank you for your answers today. It's really interesting for me. And I would like to ask about your own opinion about charismatic aspect in politics. So, looking on your experience, what do you think about it? Thank you. What is charismatic aspect? That's in politics, as for you. Yeah, in other words, how important is an individual candidate's sort of charisma? Is that what you're suggesting? То есть ваш вопрос в том, что насколько важно обладать харизмой, чтобы быть в политике. Yes. Yes. Well, I think that President Barack Obama is a classic example of a modern-day politician who had great personal charisma that got him elected. He did not have the kind of experience that you would like to see in somebody that was elected President of the United States, but he certainly had unique communication skills and charisma. Я думаю, самый яркий пример и ответом будет это пример Барака Обамы, который не обладал на время выборов опытом достаточным и достойным опытом, но обладая очень высокой харизмой, он был избран как лидер и сейчас остается в лидерской позиции за счет именно обладанием этой харизмы. Hillary Clinton had a lot more experience, but not as much charisma. And charisma won. Например, Хиллари Клинтон был богатейший опыт, намного больше опыта, но она не обладала харизмой, победила харизма. Please, you. No, just the lady in front of. Yeah. Get up. Louder, please. Спасибо, что приехали. И будет вам такой вопрос. Известно, что вы сотрудничали с Юлией Тимошенко. Она позиционирует себя как женщина-революция. Является ли такая позиция объективной? И сработала ли такая позиция на данном электоральном шагу? Спасибо. Yes. Yeah, you're correct. I mean, I have represented Yulia Tymoshenko in her efforts to get out of prison, and I happen to believe very strongly that she was a political prisoner during the Yanukovych administration. I am proud that I represented her and worked to try and obtain her release from prison. Вы правильно заметили, я сотрудничал с Юлией Тимошенко, особенно в частности представлял ее интересы как политзаключенной, потому что лично был убежден, что под режимом Януковича она была осуждена и была политзаключенной. Я представляю ее интересы и, в принципе, рад нашему сотрудничеству. Yeah.
And I believe that Yulia Tymoshenko now has an important role to play working with President Poroshenko and with Prime Minister Yatsenyuk and other leaders here in Ukraine to have a unified government and working together to address these horrible problems that the country is facing, whether it's in the area of corruption or confronting aggression or building a brighter economic future. This government and these elected officials have to work together. I believe that Yulia Tymoshenko is committed to working with this coalition to build a better future for Ukraine. На данный момент я верю, что Юлия Тимошенко может играть важную роль в сотрудничестве с теперешним президентом, с премьер-министром и с коалицией, вкладывать именно свое какое-то участие и роль в том, чтобы бороться как против коррупции, бороться против агрессии и вкладывать свой опыт и свое участие. Я верю, что она может это делать. I think we have time for one last question. И последний вопрос. Давайте сейчас завершим и дадим шанс. Very last. Very last. Okay. This is not right here. Is there somebody? Yeah, go ahead. Yes. For me, like, for students, it's not the politics that makes sense, but people's relationship. And to say that the problem is some kind of misunderstanding between Ukrainians and Russian people, and the thing is going to happen because of some kind of war in the media. So what can we do to prevent that kind of lies that some kind of politics tell us? Yes. You're raising a very important question about just what effect the media can have on intensifying and making the conflict and disputes between the Ukrainian government and the Russian government more intense, more difficult to resolve. Very good question, and I think that the key is for both Russia and Ukraine to be honest with each other about what is going on in eastern Ukraine. And let's stop lying to each other, let's stop lying to the world. And when Mr. Putin, for example, has troops in eastern Ukraine and equipment there, and everybody in the world knows it and he denies it, I mean, that does not serve anybody's interest. You can't be lying to each other, and I think we have to be honest with each other. Очень важный вопрос вы подняли под конец о том, какую сильную роль играет информационная война во всем процессе и как сильно сыграли свою роль медиа. И я хочу сказать, что мы все понимаем, что это имеет огромное влияние, и принцип на самом деле базовый и очень простой. Нужно быть правдивыми перед друг другом и не лгать, потому что когда весь мир видит, что техника въезжает и Россия вообще в принципе внедряется в Украину, и въезжает техника, и при этом господин Путин отрицает это, и весь мир понимает, что это неправда, то такого абсурда просто нужно избегать, то есть избегать лжи. Just one last point on this. By virtue of history and geography, Ukraine and Russia have, for hundreds of years, had a special relationship. Так сложилось географически, так сложилось исторически, что между Россией и Украиной постоянно были особые отношения. And as we go forward, we have to acknowledge the geography, we have to acknowledge the history, we have to acknowledge the interdependence of your economies. Поэтому, продолжая наш путь, мы должны понимать, что остается история, остается география, остаются какие-то взаимозависимости экономические друг от друга. I believe Ukraine must seek its own independent, democratic, free destiny, acknowledging this unique position between East and West and the unique history with Russia. Но я скажу, что Украина должна искать свой индивидуальный путь свободы и демократии, понимая и отдавая себе отчет в том, что есть Восток, Запад, это немного разные стороны, но это одна страна, и также признавать свои отношения, непростые отношения с Россией. And I believe the Ukrainian people have the right to chart their own destiny.
But I believe that destiny will be an independent destiny, a bridge between East and West, with Ukraine pursuing its own future consistent with its own deep Western values. Но я верю в то, что Украина может и должна бороться именно за свою судьбу, за свою независимую судьбу, беря в учет все стороны истории, да, то есть Запад, Восток, взаимоотношения с другими странами, но она все равно ищет именно свою судьбу и свою жизнь, которая идет к свободе и которая идет европейским путем. I think we should wrap this up, and let me say it has been a great honor for me and privilege to come and have the opportunity to visit with you. And I just want to close with one quick observation, and that is that in the U.S. Declaration of Independence, Мы будем заканчивать. Я хочу сказать, что для меня была большая честь быть с вами, общаться с вами сегодня утром. И сейчас я закончу на следующей мысли. That these are very important words, and it's in our Declaration of Independence. Я хочу процитировать очень важные слова в нашей Декларации независимости. Из этой декларации очень важные слова. We hold these truths to be self-evident. Мы хотим, чтобы эта истина была настолько очевидной. All men/women are created equal. Все люди, мужчины и женщины, созданы одинаковыми или равными. The next words are crucial. И следующие слова очень-очень критически важны. They are endowed by their Creator with certain unalienable rights. И они, люди эти, оснащены именно своим Творцом правами. That among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. И эти права – это права на жизнь, на счастье, Liberty and the pursuit of happiness. на жизнь, на свободу и на счастье. The key thing is, Americans believe that our rights flow from our Creator God, not from any government. И ключевая мысль – это то, что американский народ исторически верит, что все эти права, ключевые права на жизнь, на свободу и на счастье зависят от Всевышнего, а не от какого-то лидера государства. So we believe that every individual has a God-given right to freedom. Поэтому мы верим, что каждый, абсолютно каждый человек, ему дано Богом право на свободу. We want to stand with you as best we can in a difficult time as you pursue your own freedom. God bless you all, and thank you for the time together. Thank you very much. Thank you very much. And on behalf of students and faculty members, I would like to extend our sincere and deep thanks to the American people for their support of the Ukrainian nation and also for your personal supportive mission. And as a token for this meeting, I would like to give a medal with red building on it. And thank you. Please give Anna a round of applause for her interpretation. And I have money. I have money. It's not bribe. It's Ukrainian money with university on it. On the one side, it's this building, and on the other side, the first rector who ruled the university 180 years ago. So this is a kind symbolic royalty for your lecture. Yeah, thank you very much.